La tensión en la catedral paso del asombro a un calor letal y latent mientras los personajes secundarios tomaban sus positions. Sofía Valley, la novia, permanecía como una estatua de mármol, con los ojos entrecerrados por una malicia calculada. Ella no era una víctima de esta interrupción, era una mujer cuya familia tenía todo que ganar con esta unión. A su lado estaba su padre, Lorenzo Valli, un hombre con una sonrisa de tiburón y reputación de limpiar verdades inconvenientes. Dominic, dijo Lorenzo, con una voz suave como el whisky anejo, la chica claramente no está bien. Y es una implida, resentida que busca dinero. Guardias, lavenla atrás y liquidan sus cuentas. Pero Dominic no miraba a Lorenzo. Miraba las manos de Elena. No temblaban solo de miedo, temblaban por el peso de la verdad. Él recordaba a Elena. Recordaba como solía contarla Lucia and una mezcla de inglés y italiano. Recordaba su lealtad. Digist que esta viva, dijo Dominic, con la voz cayendo a un registro que hizo vacilar las lamas de las velas. Si me estás mintiendo, Elena, no habrá razón en esta tierra donde puedas esconder de lo que te dijere. No miento, dijo Elena, con la voz quebrada. La 6 Dominic. Hace 6 meses, en una clínica privada, en el norte. Pense que estaba alucinando. Pense que el duelo finalmente me había vuelto loca. Pero seguí a los médicos. Vi los registros. La han mantenido escondida, drogándola para mantener su memoria nublada. Te dijeron que estaba muerta para usar tu dolor y alimentar tu guerra contra los sindicatos franceses. Necesitaban un monstruo, y un padre de luto y es la mejor arma. La revelación envió una oleada de inquietud por los bancos. El secreto ya no era un susurro. Era un rugido. Los ojos de Dominic se dirigieron a su propio consiliera, Silvio Dante, un hombre que había sido su mejor amigo desde la infancia. La mano de Silvio mordía basuca de su chaqueta, con el rostro convertido en una máscara illegible. Lo que estaba en juego emocionalmente acababa de llegar a un punto de ruptura. Esto ya no se trataba solo de una boda. Se trataba de los pilares fundamentales de la vida de Dominic. Si Elena tenía razón, todo su ascenso al poder en los últimos 5 años se basaba en una tragedia fabricada. Cada hombre que había matado en represalia había sido un peón en el juego de alguien más. ¿Quién? Preguntó Dominic, una sola palabra que cargaba el peso de una sentencia de muerte. Elena miró más allá de Dominic, fijando su vista en el altar, en el mismo hombre que debía bendecir la unión. Las manos del sacerdote temblaban tanto que la pila de agua bendita traqueteaba. Pero no señaló al sacerdote. Señaló a la primera fila, a los hombres que portaban el escudo de la familia Valli. Ellos la tienen, Dominic. La han tenido todo este tiempo. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El aire se volvió pesado, cargado con la estática de una tormenta inminente. Dominic se agachó y recogió la foto, erigada. No era solo una foto de Lucia. Era una foto de Lucia sosteniendo un conejo de peluche muy específico, un jaguit que se suponía incinerado en el cuarto de niños. Miró a Sofía. Su máscara de inocencia no solo se respaló, se hizo añicos. Ya no parecía una novia ruborizada, parecía un depredador atrapado por la luz. La ceremonia ha terminado, dijo Dominic, con una voz lo suficientemente fría como para congelar la sangre de todos los presentes. Pero cuando se giró para sacar a Elena de allí, las pesadas puertas de la catedral no solo se cerraron, fueron bloqueadas desde afuera con un golpe metálico y seco. El cazador era ahora la presa, atrapado en su propio santuario. Dominic ni siquiera parpadeó ante el sonido de las cerraduras.
Permanecio en el centro del pasillo, como un titan de etiqueta. Mientras su mano se desplazaba finalmente hacia la base de su espalda, donde descansaba su propia arma. El desafío central ahora estaba al descubierto, sacar a Elena con vida, y encontrar a la niña de la fotografía. Pero la sola era un mar de soldados de los valles, y la paz que él había negociado resultó ser una soga envuelta en seda. Dominic, no seas estúpido, Lorenzo Valle dio un paso al frente. Su voz perdió su encanto asiatoso y adquirió el rasposo tono de una piedra de afilar. La chica es una alucinación. Una historia de fantasmas contada por una mesera que ha pasado demasiado tiempo bajo el sol. Antagonasla, termina los votos y el mundo será nuestro. Si cruzas esa puerta, entrarás en una guerra que no puedes ganar. Dominic miró a Sofía. Ella se ajustaba su guante de encaje con expresión aburrida, como si discutieran sobre el clima. Tien razón lo sabes, susurró Sofía, inclinándose hacia él. Aunque esté viva, es nuestra. Nunca la encontrarás sin nosotros. Sé un buen esposo, Dominic. Acepto. Y tal vez la veas de nuevo para su 10º cumpleaños. Ese fue el error. Mencionar a la niña como moneda de cambio rompió el último hilo de la moderación de Dominic. Yo no hago tratos con secuestradores, gruñó él. No busco su arma primero. Busco Elena. En un movimiento que conmocionó a todos, atrayó a la temblorosa mesera hacia su costado, protegiendo el cuerpo de ella con el suyo. El contacto físico fue eléctrico, una sacudida de protección pura y desesperada. Elena jadeó, aferrándose a las solapas de su traje. En ese momento de peligro extremo, se encendió la primera chispa de una atracción inesperada, no el brillo suave de un cuento de hadas, sino el vínculo feroz y superviviente de dos personas enfrentadas al mundo. Ponte detrás del altar. Lo ordenó Dominic. Dominic, no. Gritó ella, pero él la empujó hacia la pesada estructura de mármol justo cuando sonó el primer disparo. No fue un soldado de los Valle quien disparó. Fue Silvio Dante, el propio consigliere de Dominic. La bala rozó el hombro de Dominic, desgarrando la costosa lana y trazando una estela de carmesí. La traición fue un golpe físico, una revelación que destrozó el mundo de Dominic más que la noticia del incendio. Su mejor amigo, el hombre que había cargado a su hija en su bautizo, había sido quien lo vendió. Lo siento, Dom, dijo Silvio, con el rostro pálido pero la puntería firme. Los Valle ofrecen estabilidad. Has sido un fantasma durante 5 años. Necesitábamos un líder, no una sombra en duelo. La catedral estalló. Los hombres de Valle desenfundaron sus armas, pero Dominic fue más rápido. Volcó un pesado banco de roble con una fuerza nacida de la rabia pura y la adrenalina, creando una barricada temporal. Elena. La puerta lateral detrás de la sacristía. Gritó Dominic por encima de los ensordecedores estalados de los disparos. Mientras escapaban entre el caos, un giro inesperado de la trama los golpeó como un tren de carga. Justo cuando llegaban a la pesada puerta de roble de la sacristía, una figura salió de las sombras. No era un guardia, sino una mujer joven con túnica médica, con el rostro magalado y los ojos desorbitados por el terror. Sostenía una radio portátil, y una voz chirriaba a través de ella. Una voz infantil y aguda que hizo que el corazón de Dominic se detuviera. ¿Enfermera? Es hora de mi medicina? Quiero ver las flores hoy. Dominic se quedó gelado, bajando su arma. Conoce esa voz. La reconocería en medio de un huracán. Era Lucía. Pero la voz no venía de una clínica a kilómetros de distancia. Venía de las catacumbas directamente debajo de la catedral.
La tensión en la catedral paso del asombro a un calor little y latent mientras los personajes secundarios tomaban sus positions. Sofía Valley, la novia, permanecía como una estatua de mármol, con los ojos entrecerrados por una malicia calculada. Ella no era una víctima de esta interrupción, era una mujer cuya familia tenía todo que ganar con esta unión. A su lado estaba su padre, Lorenzo Valli, un hombre con una sonrisa de tiburón y reputación de limpiar verdades inconvenientes. Dominic, dijo Lorenzo, con una voz suave como el whisky anejo, la chica claramente no está bien. Y es una implida resentida que busca dinero. Guardias, levenla atrás y liquidan sus cuentas. Pero Dominic no miraba a Lorenzo. Miraba las manos de Elena. No temblaban solo de miedo, temblaban por el peso de la verdad. Él recordaba a Elena. Recordaba como solía cantarla Lucia en una mezcla de inglés y italiano. Recordaba su lealtad. Digist que esta viva, dijo Dominic, con la voz que ando a un registro que hizo vacilar las lamas de las velas. Si me estás mintiendo, Elena, no habrá razón en esta tierra donde puedas esconder de lo que te dijere. No miento, dijo Elena, con la voz quebrada. Las 6, Dominic. Hace 6 meses, en una clínica privada, en el norte. Pense que estaba alucinando. Pense que el duelo finalmente me había vuelto loca. Pero seguí a los médicos. Vi los registros. La han mantenido escondida, drogándola para mantener su memoria nublada. Te dijeron que estaba muerta para usar tu dolor y alimentar tu guerra contra los sindicatos franceses. Necesitaban un monstruo, y un padre de luto y es la mejor arma. La revelación envió una oleada de inquietud por los bancos. El secreto ya no era un susurro, era un rugido. Los ojos de Dominic se dirigieron a su propio consiliera, Silvio Dante, un hombre que había sido su mejor amigo desde la infancia. La mano de Silvio mordía basuca de su chaqueta, con el rostro convertido en una máscara illegible. Lo que estaba en juego emocionalmente acababa de llegar a un punto de ruptura. Esto ya no se trataba solo de una boda. Se trataba de los pilares fundamentales de la vida de Dominic. Si Elena tenía razón, todo su ascenso al poder en los últimos 5 años se basaba en una tragedia fabricada. Cada hombre que había matado en represalia había sido un peón en el juego de alguien más. ¿Quién? Preguntó Dominic, una sola palabra que cargaba el peso de una sentencia de muerte. Elena miró más allá de Dominic, fijando su vista en el altar, en el mismo hombre que debía bendecir la unión. Las manos del sacerdote temblaban tanto que la pila de agua bendita traqueteaba. Pero no señaló al sacerdote. Señaló a la primera fila, a los hombres que portaban el escudo de la familia Valli. Ellos la tienen, Dominic. La han tenido todo este tiempo. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El aire se volvió pesado, cargado con la estática de una tormenta inminente. Dominic se agachó y recogió la foto, erigada. No era solo una foto de Lucia. Era una foto de Lucia sosteniendo un conejo de peluche muy específico, un juguete que se suponía incinerado en el cuarto de niños. Miró a Sofía. Su máscara de inocencia no solo se respaló, se hizo añicos. Ya no parecía una novia ruborizada, parecía un depredador atrapado por la luz. La ceremonia ha terminado, dijo Dominic, con una voz lo suficientemente fría como para congelar la sangre de todos los presentes. Pero cuando se giró para sacar a Elena de allí, las pesadas puertas de la catedral no solo se cerraron, fueron bloqueadas desde afuera con un golpe metálico y seco. El cazador era ahora la presa, atrapado en su propio santuario. Dominic ni siquiera parpadeó ante el sonido de las cerraduras.
Permanecio en el centro del pasillo, como un titan de etiqueta, mientras su mano se desplazaba finalmente hacia la base de su espalda, donde descansaba su propia arma. El desafío central ahora estaba al descubierto, sacar a Elena con vida, y encontrar a la niña de la fotografía. Pero la sola era un mar de soldados de los valles, y la paz que él había negociado resultó ser una soga envuelta en seda. Dominic, no seas estúpido, Lorenzo Valle dio un paso al frente. Su voz perdió su encanto asiatoso y adquirió el rasposo tono de una piedra de afilar. La chica es una alucinación. Una historia de fantasmas contada por una mesera que ha pasado demasiado tiempo bajo el sol. Entreganosla, termina los votos y el mundo será nuestro. Si cruzas esa puerta, entrarás en una guerra que no puedes ganar. Dominic miró a Sofía. Ella se ajustaba su guante de encaje con expresión aburrida, como si discutieran sobre el clima. Tien razón lo sabes, susurró Sofía, inclinándose hacia él. Aunque esté viva, y es nuestra. Nunca la encontrarás sin nosotros. Sé un buen esposo, Dominic. Acepto. Y tal vez la veas de nuevo para su 10º cumpleaños. Ese fue el error. Mencionar a la niña como moneda de cambio rompió el último hilo de la moderación de Dominic. Yo no hago tratos con secuestradores, gruñó él. No busco su arma primero. Busco a Elena. En un movimiento que conmocionó a todos, atrayó a la temblorosa mesera hacia su costado, protegiendo el cuerpo de ella con el suyo. El contacto físico fue eléctrico, una sacudida de protección pura y desesperada. Elena jadeó, aferrándose a las solapas de su traje. En ese momento de peligro extremo, se encendió la primera chispa de una atracción inesperada, no el brillo suave de un cuento de hadas, sino el vínculo feroz y superviviente de dos personas enfrentadas al mundo. Ponte detrás del altar. Lo ordinó Dominic. Dominic, no. Gritó ella, pero él la empujó hacia la pesada estructura de mármol justo cuando sonó el primer disparo. No fue un soldado de los Valle quien disparó. Fue Silvio Dante, el propio consigliere de Dominic. La bala rozó el hombro de Dominic, desgarrando la costosa lana y trazando una estela de carmesí. La traición fue un golpe físico, una revelación que destrozó el mundo de Dominic más que la noticia del incendio. Su mejor amigo, el hombre que había cargado a su hija en su bautizo, había sido quien lo vendió. Lo siento, dijo Silvio, con el rostro pálido pero la puntería firme. Los Valle ofrecen estabilidad. Has sido un fantasma durante 5 años. Necesitábamos un líder, no una sombra en duelo. La catedral estalló. Los hombres de Valle desenfundaron sus armas, pero Dominic fue más rápido. Volcó un pesado banco de roble con una fuerza nacida de la rabia pura y la adrenalina, creando una barricada temporal. Elena. La puerta lateral detrás de la sacristía. Gritó Dominic por encima de los ensordecedores estalados de los disparos. Mientras escapaban entre el caos, un giro inesperado de la trama los golpeó como un tren de carga. Justo cuando llegaban a la pesada puerta de roble de la sacristía, una figura salió de las sombras. No era un guardia, sino una mujer joven con túnica médica, con el rostro magalado y los ojos desorbitados por el terror. Sostenía una radio portátil, y una voz chirriaba a través de ella. Una voz infantil y aguda que hizo que el corazón de Dominic se detuviera. ¿Enfermera? Es hora de mi medicina? Quiero ver las flores hoy. Dominic se quedó gelado, bajando su arma. Conoce esa voz. La reconocería en medio de un huracán. Era Lucía. Pero la voz no venía de una clínica a kilómetros de distancia. Venía de las catacumbas directamente debajo de la catedral.
El denso y cargado de incienso de la Basílica de Santa Maria no olía a Boda, olía a un funeral envuelto en lirios blancos. ESTÁ VIVA, una mesera negra detuvo la boda del jefe de la Mafia italiana, lo que pasó después te sorprenderá. Esta es una historia de juramentos de sangre, sombras que se niegan a permanecer enterradas y un amor tan volátil que podría reducir un imperio a cenizas. Hola a todas las almas bellas que nos acompañan hoy. Y es un placer tenerlos aquí en nuestro rincón de historias. Antes de sumergirnos en este viaje trepidante me encantaría saber. ¿Desde qué parte del mundo nos ven hoy? Digan su país o ciudad en los comentarios. Realmente me encanta ver hasta donde liga nuestra comunidad. ¿Cómo están todos? Espero que se sientan inspirados. Si aún no lo han hecho, por favor, pulsen el botón de suscripción y únanse en nuestra familia. Su apoyo significa el mundo para nosotros y garantiza que nunca se pierdan un momento de estos relatos épicos. Las puertas de pan de oro de la catedral no solo se abrieron, fueron azotadas contra los muros de mármol con una violencia que resonó como un disparo. El sacerdote se quedó gélido, y la oración en latín murió en su lengua. Detrás de él, Dominic Corleone, el hombre cuyo nombre se susurraba con temor desde los muelles de Nápoles hasta los rascacielos de Milán, se tensó. No se giró de inmediato. No tuvo que hacerlo. La súbita y gélida ráfaga de aire que recorrió los bancos traía un aroma que no había sentido en 5 años, jasmine empapado por la lluvia y un viejo pesar. Detengan esto. Detengan esta boda. La voz era delgada, vibrando con un terror tan puro que parecía descascar la pintura de los frescos en lo alto. De pie en el centro del pasillo, enmarcada por el seguidor sol del Mediterráneo, estaba una mujer que no pertenecía a él. Vestía el uniforme blanco-negro del personal de catering, su delantal estaba manchado de champán derramado y su piel oscura brillaba con un sudor frenético. Elena Riggs parecía un fantasma, aunque era la única persona en la sala que parecía estar realmente viva. Su pecho subía y bajaba con agitación, y sus manos apretaban una fotografía erigada contra su corazón como si fuera un escudo. Los bancos estaban llenos de hombres en trajes gris carbón, hombres que portaban beretas con silenciador bajo sus foros de seda. Se levantaron como uno solo, una marala de intención letal. La novia, una heredera de piel de porcelana llamada Sofía, se aferró a su velo de encage, dirigiendo una mirada fulminante hacia los guardias. Secuena esta serviente de aquí, Cicio, con una voz que era una cuchilla dentada. Pero Dominic no se movió. Soltó lentamente la mano de Sofía. Sus dedos, cicatrizados por una década de sujetar el poder por la garganta, temblaron casi imperceptiblemente. Se giró, y su mirada cortó la penumbra como la de un depredador. Al ver Elena, el color abandonó su rostro, dejándolo como una máscara de piedra gris. Elena? Susurró, y el nombre sonó como una oración prohibida. No puedes hacer esto, Dominic, logró decir Elena, dando un paso al frente incluso cuando dos guardias la agarraron por los brazos, lastimando su piel con los dedos. No luchó contra ellos, solo lo miró a él. Estás despezando una mentira. Estás construyendo un trono sobre una tumba que esta vacía. Silencienla. Ladró el consiliere del don, un hombre con ojos como el pedernal. Esperen. Rugió la voz de Dominic, silenciando la catedral entera. Bajo del altar, y sus pesadas botas chasquearon rítmicamente contra la piedra antigua, una cuenta regresiva para una detonación. Se detuvo a centímetros de Elena, ignorando los jadios de las familias de la élite allí reunidas.
Extendio la mano y su polgoroso una lagrima que cercaba el polvo de su mejilla. Elena si inclino hacia su tacto por una fracción de segundo. El fantasma de un recuerdo. Antes de retroceder, con los ojos brillando con un fuego desesperado y sagrado. Se acercó y su voz fue un susurro rasgado que, de algún modo, llegó hasta el fondo del salón, jalando la sangre de cada hombre presente. Ella no murió en el incendio, Dominic. Te dijeron que era cenizas para poder convertir en un monstruo. Pero ella respira. Ella está esperando. Está viva. La mano de Dominic cayó. La fotografía que Elena sostenía rodó por el suelo. Era la imagen de una niña pequeña con los ojos de obsidiana de Dominic y una sonrisa que había sido borrada de su mundo hacia 5 años. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. En ese momento, la boda no era una unión, era la escena de un crimen. Dominic miró a su novia, luego a sus hombres y, finalmente, a la mujer que acababa de destrozar su realidad. Si Elena decía la verdad, entonces todos en quienes confiaba eran traidores. Y si estaba mintiendo, ella estaba muerto. La pregunta quedó suspendida en el aire, densa como el incienso. ¿Qué tan lejos llegaría un hombre para reclamar un alma que crea perdida en las llamas? Para entender la explosión en esa catedral, hay que entender al hombre que sostenía el detonator. Dominic Corleone no nació siendo un monstruo. Fue forjado en los callejones fríos y salpicados de Salador de Sicilia. Para el mundo, él era el donde un hombre que había unificado a las familias guerreras de la costa con una mezcla de eficiencia brutal y lógica implacable. Pero bajo los trajes hechos a medida y el peso de un imperio de 1,000 millones de euros, Dominic era un cascarón vacío. Su deseo más profundo no era el poder, era la penitencia. Cada noche, durante 5 años, cerraba los ojos y veía la misma imagen, una villa en llamas a las afueras de Palermo, y la silueta de su esposa y hija tragadas por un muro de fuego naranja. Culpaba su propia ambición por sus muertes, y esa culpa era el motor que impulsaba su crueldad. No quería casarse con Sofía, lo hacía para consolidar un tratado que finalmente traería una paz sangrienta a su gente. Estaba intercambiando su alma por una vida tranquila, creyendo que su corazón había sido enterrado en aquel suelo de Palermo. Luego estaba Elena Riggs. Elena no era solo una mesera que pasaba por allí en el momento adecuado. Años atrás, antes del incendio, había sido la enfermera principal y niñera de la pequeña hija de Dominic, Lucia. Elena era una mujer de fuerza silenciosa y ojos observadores, alguien que así había mudado de Londres a Italia para escapar de su propio pasado, solo para verse envuelta en el santuario íntimo del inframundo. Había amado a Lucia como si fuera suya, y la noche del incendio, un equipo de seguridad que ella no reconoció la había despachado temprano. Durante 5 años, vivió escondida, aceptando trabajos serviles bajo nombres falsos, impulsada por una motivación única y ardiente, una sospecha que la mantenía despierta cada noche. Ella había visto a un hombre esa noche, no a un asesino de una familia rival, sino a un hombre del círculo íntimo de Dominic. Antes de que Vito pudiera reaccionar, los vitrales de la parte alta se hicieron añicos hacia dentro. No era una redada policial, era la unidad de élite de la familia Valli, liderada por nada menos que Sofia Valli. Ella descendió en rappel, con su vestido de novia descarado para revelar equipo táctico, y sus ojos ardiendo con una década de rabia reprimida. Por Lucia. Gritó Sofía mientras abría fuego, no contra Dominic, sino contra la vieja guardia que lo rodeaba. En el caos, Dominic se lanzó al ataque. No buscó su arma.
clavo su hombro en el abdomen de su padre, derribando al anciano dentro de la pila bautismal. El agua salpicó sobre ellos, fría y santificadora. Están a salvo, Dominic. Gritó una voz desde el balcón. Dominic levantó la vista y vio a Elena de pie junto a los tubos del órgano, sosteniendo una bengala. A su lado estaba Silvio, quien había regresado por los túneles de servicio para brindar cobertura. No habían huido, habían dado la vuelta para terminar la guerra. La clave para resolver el conflicto no fue solo la potencia de fuego, fue la unión de aquellos a quienes el patriarca Corleone había desecado. La Mesera, la novia traicionada, el amigo arrepentido y el padre en duelo. La vieja guardia está cayendo. Gritó Silvio, mientras su rifle de francotirador ladraba eliminando a los hombres de Vito desde las sombras de Las Vegas. Dominic se irguió sobre su padre, con el agua goteando de su cabello. Vio el miedo en los ojos del anciano. La comprensión de que su era de terror había sido eclipsada por una era de amor. Dominic metió la mano en su bolsillo y sacó la fotografía que Elena le había dado. La dejó caer en el agua, al lado de su padre. Mírala, Vito. Mira a la niña que intentes quemar. Ella es la razón por la que pierde hoy. El punto de inflexión fue total. La desesperación había sido un capullo. Dominic emergió como un hombre que finalmente sabía por qué estaba luchando. No solo tenía un arma, tenía una familia. Y por primera vez en la historia del apellido Corleone, la familia estaba construida sobre la verdad. Elena, leva el auto a la puerta este. Ordinó Dominic, con su voz como un rígido de autoridad renovada. Sofía, termina la limpieza. No dejaremos fantasmas atrás. El enfrentamiento final no ocurrió con un gran discurso. Ocurrió bajo la luz tenida de rojo de un sol poniente que se filtraba a través de los vitrales destrozados. Vito Corleone salió a gatas de la pila bautismal, buscando un arma de respaldo escondida bajo el mantel del altar. Pero era viejo, y sus movimientos estaban dictados por un miedo que había pasado 40 años infligiendo a los demás. Dominic no disparó. Camino hacia la luz, y su sombra se proyectó larga y oscura sobre el mármol. Aquí termina todo, padre. No con una bala, sino con la verdad. De repente, las enormes puertas de bronce de la catedral, aquellas que habían sido bloqueadas para atrapar a Dominic, saltaron de sus bisagras por una explosión. Pero no fueron los Valle, ni los Corleone quienes entraron. Fue una falange de los carabineros más honestos de la ciudad, liderados por un fiscal que llevaba décadas intentando atrapar a ambas familias. El giro más sorprendente? Dominic había enviado el libro de contabilidad, el que Silvio le había entregado, a las autoridades a través del contacto de Elena en el momento en que estuvieron en la sacristía. No solo estaba acabando con su padre, estaba desmantelando toda la maquinaria. ¿Eres una rata? Gritó Vito con la voz quebrada. ¿Destruyes nuestro legado para salvar a una mesera y una bastarda? Destruya el mundo entero para salvarlas, respondió Dominic con calma. Mientras la policía invadía el edificio, Vito giró su arma hacia el balcón, hacia Elena. Dominic no lo dudó. No buscó un tiro mortal, apuntó al antiguo sistema de polias que sostenía la enorme lámpara de araña de una tonelada, situada directamente sobre el altar. Con un solo disparo preciso, el cable se rompió. La lámpara no solo cayó, chiló a través del aire, una lluvia de cristal y hierro que se estrelló entre Vito y el resto del mundo. El impacto sacudió los cimientos mismos de la basílica, inmovilizando a Vito bajo una jaula de luz y vidrio. No estaba muerto, pero estaba atrapado,
con su poder hecho anicos por la misma opulencia que había usado para ocultar sus crímenes. En el balcón, Elena y Silvio se mantuvieron firmes. Sofía valley bajo su rifle, mirando a Dominic con un gesto de profundo respeto. Había cumplido su penitencia, había salvado a la niña que la obligaron a esconder. Dominic corrió. No miró a su padre. No miró a la policía. Corrió hacia la puerta este, donde un SUV negro esperaba con el motor encendido. La puerta se deslizó y allí estaba ella. Lucía salió a toda prisa, con sus pequeños brazos extendidos hacia él. Dominic la tomó en vilo, hundiendo su rostro en el cuello de la niña, sintiendo el calor de su aliento, la realidad de sus latidos. Te tengo, celoso él, y el donde finalmente se fundió para dar paso a un padre. Te tengo, y nunca te voy a soltar. Elena bajó del lado del conductor, con el rostro magalado pero los ojos brillando con un triunfo que ningún jefe de la mafia podría comprar jamás. Miró al hombre que había elegido a una hija por encima de un trono, y vio al héroe que siempre creyó que permanecía oculto en la oscuridad. La justicia no estaba solo en los arrestos que ocurrían a sus espaldas, estaba en los tres, juntos, vivos y libres. El nombre Corleone había muerto. Pero Dominic, Elena y Lucía apenas estaban comenzando. 6 meses después, el aire no estaba cargado con el aroma de los lirios y la pólvora. En su lugar, olía a sal, a café tostado y el dulce jasmine silvestre de la costa de Amalfi. Lejos de los oscuros pasillos del poder, una pequeña villa se erguía sobre un acantilado, con sus paredes de piedra blanca refulgendo al sol del mediodía. Dominic, que ya no era un don, sino un hombre que usaba simplemente el nombre de un primo lejano, estaba de pie en la terraza. Los trajes a medida habían desaparecido, reemplazados por una sencilla camisa de lino. Sus manos, que alguna vez se usaron para empuñar armas y firmar sentencias de muerte, estaban ahora manchadas con la tierra del jardín que cuidaba. Parecía más joven, las profundas líneas del duelo y la frialdad de su voluntad de hierro se habían suavizado en algo parecido a la paz. La tensión en la catedral pasó del asombro a un calor letal y latent mientras los personajes secundarios tomaban sus posiciones. Sofía Valley, la novia, permanecía como una estatua de mármol, con los ojos entrecerrados por una malicia calculada. Ella no era una víctima de esta interrupción, era una mujer cuya familia tenía todo que ganar con esta unión. A su lado estaba su padre, Lorenzo Valley, un hombre con una sonrisa de tiburón y reputación de limpiar verdades inconvenientes. Dominic, dijo Lorenzo, con una voz suave como el whisky anejo, la chica claramente no está bien. Y es una empleada resentida que busca dinero. Guardias, levenla atrás y liquidan sus cuentas. Pero Dominic no miraba a Lorenzo. Miraba las manos de Elena. No temblaban solo de miedo, temblaban por el peso de la verdad. Él recordaba a Elena. Recordaba como solía cantarla Lucía en una mezcla de inglés y italiano. Recordaba su lealtad. Digist que ESTÁ VIVA, dijo Dominic, con la voz cayendo a un registro que hizo vacilar las lamas de las velas. Si me estás mintiendo, Elena, no habrá razón en esta tierra donde puedas esconder de lo que te dijere. No miento, dijo Elena, con la voz quebrada. Las 6, Dominic. Hace 6 meses, en una clínica privada en el norte. Pense que estaba alucinando. Pense que el duelo finalmente me había vuelto loca. Pero seguí a los médicos. Vi los registros. La han mantenido escondida, drogándola para mantener su memoria nublada. Te dijeron que estaba muerta para usar tu dolor,
y alimentar tu guerra contra los sindicatos franceses. Necesitaban un monstruo, y un padre de luto es la mejor arma. La revelación envió una oleada de inquietud por los bancos. El secreto ya no era un susurro, era un rugido. Los ojos de Dominic se dirigieron a su propio consiliera, Silvio Dante, un hombre que había sido su mejor amigo desde la infancia. La mano de Silvio merodía basuca de su chaqueta, con el rostro convertido en una máscara illegible. Lo que estaba en juego emocionalmente acababa de llegar a un punto de ruptura. Esto ya no se trataba solo de una boda. Se trataba de los pilares fundamentales de la vida de Dominic. Si Elena tenía razón, todo su ascenso al poder en los últimos 5 años se basaba en una tragedia fabricada. Cada hombre que había matado en represalia había sido un peón en el juego de alguien más. ¿Quién? Preguntó Dominic, una sola palabra que cargaba el peso de una sentencia de muerte. Elena miró más allá de Dominic, fijando su vista en el altar, en el mismo hombre que debía bendecir la unión. Las manos del sacerdote temblaban tanto que la pila de agua bendita traqueteaba. Pero no señaló al sacerdote. Señaló a la primera fila, a los hombres que portaban el escudo de la familia Valli. Ellos la tienen, Dominic. La han tenido todo este tiempo. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El aire se volvió pesado, cargado con la estática de una tormenta inminente. Dominic se agachó y recogió la foto, erigada. No era solo una foto de Lucia. Era una foto de Lucia sosteniendo un conejo de peluche muy específico, un juguete que se suponía incinerado en el cuarto de niños. Miró a Sofía. Su máscara de inocencia no solo se respaló, se hizo añicos. Ya no parecía una novia ruborizada, parecía un depredador atrapado por la luz. La ceremonia ha terminado, dijo Dominic, con una voz lo suficientemente fría como para congelar la sangre de todos los presentes. Pero cuando se giró para sacar a Elena de allí, las pesadas puertas de la catedral no solo se cerraron, fueron bloqueadas desde afuera con un golpe metálico y seco. El cazador era ahora la presa, atrapado en su propio santuario. Dominic ni siquiera parpadeó ante el sonido de las cerraduras. Permaneció en el centro del pasillo, como un titan de etiqueta, mientras su mano se desplazaba finalmente hacia la base de su espalda, donde descansaba su propia arma. El desafío central ahora estaba al descubierto, sacar a Elena con vida y encontrar a la niña de la fotografía. Pero la sala era un mar de soldados de los Valli, y la paz que él había negociado resultó ser una soga envuelta en seda. Dominic, no seas estúpido, Lorenzo Valli dio un paso al frente. Su voz perdió su encanto asiatoso y adquirió el rasposo tono de una piedra de afilar. La chica es una alucinación. Una historia de fantasmas contada por una mesera que ha pasado demasiado tiempo bajo el sol. Entreganosla, termina los votos y el mundo será nuestro. Si cruzas esa puerta, entrarás en una guerra que no puedes ganar. Dominic miró a Sofía. Ella se ajustaba su guante de encaje con expresión aburrida, como si discutieran sobre el clima. Tien razón lo sabes, susurró Sofía, inclinándose hacia él. Aunque esté viva, es nuestra. Nunca la encontrarás sin nosotros. Sé un buen esposo, Dominic. Acepto. Y tal vez la veas de nuevo para su 10º cumpleaños. Ese fue el error. Mencionar a la niña como moneda de cambio rompió el último hilo de la moderación de Dominic. Yo no hago tratos con secuestradores, gruñó él. No busco su arma primero. Busco a Elena. En un movimiento que conmocionó a todos, atrayó a la temblorosa mesera hacia su costado, protegiendo el cuerpo de ella con el suyo. El contacto físico fue eléctrico,
una securita de protección pura y desesperada. Elena Jadio, aferrandos a las solapas de su traje. En ese momento de peligro extremo, ese encendió la primera chispa de una atracción inesperada, no el brillo suave de un cuento de hadas, sino el vínculo feroz y superviviente de dos personas enfrentadas al mundo. Ponte detrás del altar. Lo ordinó Dominic. Dominic no. Gritó ella, pero él la empujó hacia la pesada estructura de mármol justo cuando sonó el primer disparo. No fue un soldado de los Valli quien disparó. Fue Silvio Dante, el propio consigliere de Dominic. La bala rozó el hombro de Dominic, desgarrando la costosa lana y trazando una estela de carmesí. La traición fue un golpe físico, una revelación que destrozó el mundo de Dominic más que la noticia del incendio. Su mejor amigo, el hombre que había cargado a su hija en su bautizo, había sido quien lo vendió. Lo siento, Dom, dijo Silvio, con el rostro pálido pero la puntería firme. Los Valli ofrecen estabilidad. Has sido un fantasma durante 5 años. Necesitábamos un líder, no una sombra en duelo. La catedral estalló. Los hombres de Valli desenfundaron sus armas, pero Dominic fue más rápido. Volcó un pesado banco de roble con una fuerza nacida de la rabia pura y la adrenalina, creando una barricada temporal. Elena. La puerta lateral detrás de la sacristía. Gritó Dominic por encima de los ensordecedores estalados de los disparos. Mientras escapaban entre el caos, un giro inesperado de la trama los golpeó como un tren de carga. Justo cuando llegaban a la pesada puerta de roble de la sacristía, una figura salió de las sombras. No era un guardia, sino una mujer joven con túnica médica, con el rostro magalado y los ojos desorbitados por el terror. Sostenía una radio portátil, y una voz chirriaba a través de ella. Una voz infantil y aguda que hizo que el corazón de Dominic se detuviera. ¿Enfermera? Es hora de mi medicina? Quiero ver las flores hoy. Dominic se quedó gelado, bailando su arma. Conoce esa voz. La reconocería en medio de un huracán. Era Lucia. Pero la voz no venía de una clínica a kilómetros de distancia. Venía de las catacumbas directamente debajo de la catedral. Observó como Lucia corría por el césped, con una risa que sonaba clara como una campana. Llevaba un vestido amarillo brillante, y el enjerdo plateado en su mejilla era una marca de supervivencia que portaba con orgullo. Y no era un secreto. Era una niña llegando bajo la luz. Elena salió de la casa con 2 vasos de té gélido. Se movía con la misma fuerza silenciosa que había mostrado en la catedral, pero el miedo en sus ojos había sido reemplazado por una calidez profunda y serena. Se había cuidado. A través de las batallas legales, a través del traslado y a través de las largas noches en las que Dominic se despertaba gritando por los recuerdos del incendio, ella se había cuidado. Se está volviendo más rápida. Dijo Elena, apoyándose en la barandilla de piedra junto a él. Dominic la rodeó con un brazo por la cintura, atrayéndola hacia sí. El vínculo entre ellos había crecido de forma natural desde las cenizas de su trauma compartido hacia un amor que se sentía tan sólido como el acantilado bajo sus pies. Tiene el espíritu de su madre, susurró Dominic, y tu Valencia. La resolución de su mundo era total. Sofía Valli había utilizado los activos restantes de su familia para establecer una fundación para niños desplazados por el crimen organizado antes de desaparecer hacia una vida tranquila en el norte de Europa. Silvio había aceptado un acuerdo de culpabilidad, proporcionando el testimonio final necesario para asegurar que Vito Corleone para el resto de su vida en una celda de máxima seguridad, despojado de su nombre y su gloria. Dominic miró la pequeña alianza de oro en el dedo de Elena.
No era un anillo de alianza política, sino una promesa hecha, and una pequeña iglesia de pueblo con solo Lucia como testigo. No había guardias en I armas en I mientras. ¿Eres feliz, Elena? Preguntó Dominic, girándola para quedar frente a ella. Elena sonrió. Y por primera vez, la sonrisa llegó a sus ojos y permaneció allí. Soy más que feliz, Dominic. Soy libre. Todos lo somos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo cálido sobre su pequeño santuario, los tres permanecieron juntos, una familia frigida en el fuego y sanada por la verdad. El pasado era un libro cerrado, sus lecciones aprendidas y sus fantasmas finalmente puestos a descansar. Y no eran personajes de una tragedia, eran los autores de su propio futuro, hermoso y tranquilo. La historia que comenzó con un grito en una catedral terminó con una risa suave y compartida en una terraza con vistas al mar. Fue una victoria, no de la fuerza, sino del corazón.